ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু আমাদের সাথে খুবই স্পেশাল একজন ক্লায়েন্ট আছেন আর স্যারের নাম হচ্ছে জুবাইর হোসেন। কেমন আছেন স্যার? আলহামদুলিল্লাহ, খুবই ভালো। স্যার, আপনি তো অ্যাপেলের একদম লেটেস্ট ইনোভেশন অ্যাপল ভিশন প্রো পারচেস করেছেন। এটা পারচেস করার পিছনে কি কোনো স্পেশাল রিজন আছে? অনেকগুলো রিজনই, মেইনলি এটা লেটেস্ট ডিভাইস অ্যাপলের, অফকোর্স। অলসো হচ্ছে এটার অনেকগুলো ইউজ কেস আছে। যেমন এটা আমি আমার ম্যাকের সাথে কানেক্ট করে হচ্ছে লার্জ একটা ডিসপ্লে হিসেবে ইউজ করতে পারবো। দেন মুভি ওয়াচিং এক্সপিরিয়েন্স, তারপর হচ্ছে যে কোনো কিছুই হচ্ছে জাস্ট রিয়েল লাইফে একদম ফুল ইমার্সড ওয়েতে আমি এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবো। এই জন্যই হচ্ছে মেইনলি এটা পারচেস করা। ওকে, গ্রেট। মোস্ট প্রবাবলি আপনি বাংলাদেশের একদম ফার্স্ট ইউজার হতে যাচ্ছেন অ্যাপল ভিশন প্রো এর। সো এই ক্ষেত্রে আপনার অনুভূতিটা কেমন? আমি সুপার এক্সাইটেড বিকজ এইটা হচ্ছে সো মেনি ইউজ কেসেস আছে, এবং হচ্ছে আমি অলরেডি 1 উইক যে ওয়েট করেছি এটার জন্যই হচ্ছে আমার মানে তর্স হইতেছিল না আর কি। সো সুপার এক্সাইটেড টু ইউজ দিস ডিভাইস অ্যান্ড আনবক্স ইট। ওকে, সো আচ্ছা, আমরা টাইম ওয়েস্ট না করে চলুন ডিভাইসটি আনবক্স করি। শিওর। Okay, so here's the Apple Vision Pro. So this is lighter than expected. So let's take this cover out. Wow, this bend. So খুলি আমরা। Apple. আর এটা হচ্ছে একটা গেট স্টার্টেড গাইড, অ্যান্ড অ্যাপল হচ্ছে বক্সের ভিতরে আরও একটা স্পেশাল ব্যান্ড দিয়েছে। আই থিঙ্ক এটা হচ্ছে ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশনটা একটু বেটার হতে পারে এই সোলো লুপ ব্যান্ডের চাইতে। সো অ্যান্ড we have the battery pack, heavier than expected. Actually এই জিনিসটা ইনজেক্ট করা যায় সিম ইনজেক্টর টুল দিয়েই, অ্যান্ড এটার ভিতরে একটা লাইটনিং পোর্ট আছে অ্যাপলের সেই। সো উই হ্যাভ দ্য ইউজুয়াল টাইপ সি কেবল, দেন আই থিঙ্ক দিস ইজ 30 ওয়াট চার্জার। এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিকলি ডিটাচ করা যায় লাইট সুইচ থেকে। দিস ইজ লাইটার দ্যান এক্সপেক্টেড। অ্যাকচুয়ালি ব্যাটারিটা বেশি হেভি মনে হচ্ছে আমার কাছে। তো এটা আমি অ্যাড করি আবার। Before I add this, well, I can see a hello window. Whoa, এখানে টেবিলের উপরে জাস্ট it's showing a giant hello. So it's showing set up your Apple Vision Pro. It's showing me the QR code to scan. It's a hand scanning, I think. Whoa, almost magic এর মতো। জাস্ট আমি যে জিনিসের দিকে তাকাই হচ্ছে জাস্ট ট্যাপ করতেছি, ওটা জাস্ট I'm not sure how they're picking up my movement, but so এটা হচ্ছে এখন আমার আই স্ক্যান করতেছে। ওকে, সো এটা হচ্ছে এখন আমার পার্সোনাল সেট আপ করবে, যে ফেস টাইমের সময় হচ্ছে যে জিনিসটা শো করে। সো ক্যাপচার মাই পার্সোনা থ্রু দ্য ফ্রন্ট ক্যামেরা। Slowly turn your head to the right. Now, slowly turn your head to the left. Now I tilt think your I head messed up. up with this. Then tilt your head down. Next, let's capture your facial expressions. Smile with your mouth closed. Then make a big smile with your teeth showing. We all awkward যেখানে এতগুলো মানুষ সামনে হচ্ছে আমার ইয়া করা লাগছে। Now raise your eyebrows. Close your eyes for a moment. Capture complete. Okay. Put Vision Pro back on to I think continue. পার্সোনাল ফিচারটাতে সবচেয়ে বেশি ফানি। নিজের হচ্ছে কার্টুন অথবা PS3 এর তাদের ক্যারেক্টারের মতো লাগে, বাট দেখা যাক। Oh shit, I look very funny in the persona, but let's just finish. Can you do a screen recording of? Yes, I think screen recording টা হচ্ছে একটু পরেই হবে। জাস্ট পাসপোর্ট সেট আপ করছি, সো আই থিঙ্ক পাসপোর্টটা সেট করতে হচ্ছে একটু টাইম লাগতেছে। সো এটা হচ্ছে ওয়াইফাইতে কানেক্ট করতে দিয়েছি। সো টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স একটু টাফ ইয়া করা। সো ডিভাইসটা এখন হচ্ছে অ্যাক্টিভেট হচ্ছে। আমার অ্যাপলের উপর লগ ইন করা লাগবে, তো সো ইট উইল টেক কাপল অফ মিনিটস।
can start a screen recording. প্রত্যেকটা অ্যাপ it feels like it's right in front of me, like huge large size এবং হচ্ছে crisp depth. So অলরাইট স্যার, আপনি তো অ্যাপল ভিশন প্রো আনবক্স করে ফেলেছেন এবং কিছুটা এক্সপিরিয়েন্স করে ফেলেছেন, আপনার এখন কেমন লাগছে? Definitely after I got used to it, it was like a magical experience because জাস্ট যে কোনো একটা জিনিসের দিকে তাকায় জাস্ট হাত পিঞ্চ করার সাথে সাথে ওইটাও ট্র্যাক করতেছে, এটা ফার্স্ট ইট ওয়াজ ভেরি আনবিলিভেবল ফর মি, and then after I got used to the controls and everything, it felt like a very magical experience, to be honest. Yeah. স্যার, আপনি তো অ্যাপল ভিশন প্রো প্রি অর্ডার করেছিলেন Yes. আমাদের কাছ থেকে। Yes. ওকে, সো আমি কি একটু জানতে পারি যে আপনি এটা কবে অর্ডার করেছিলেন এবং কত দিনের মধ্যে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টটি পেয়েছেন? আচ্ছা, আমি এটা অর্ডার করেছিলাম হচ্ছে 7 তারিখ, আর হচ্ছে আজকে তো 11 তারিখ, সো অলমোস্ট 4 দিনের ভিতরে হচ্ছে এটা পেয়ে গেছি। সো রিয়েলি কুইক, আই থট ইট উইল টেক মোর দ্যান লাইক 7 or 10 days, বাট 4 দিনের ভিতরে পেয়ে গেছি। আচ্ছা স্যার, আপনি অ্যাপল গ্যাজেটস কি আসলে কেন চুজ করলেন প্রি অর্ডারের জন্য? আচ্ছা, প্রথম হচ্ছে আই রিয়েলি ওয়ান্টেড টু গেট দ্য ডিভাইস অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ পসিবল। অলসো হচ্ছে অ্যাপল গ্যাজেট ইজ গিভিং 1 year ফ্রি ওয়ারেন্টি ক্লেম, সো এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, যাতে এটা আফটার সেল সার্ভিসটা অনেক ভালো হয়। সো এই দুইটা রিজনই মেইনলি হচ্ছে অ্যাপল গ্যাজেট থেকে অর্ডার করা। আজকে তো আপনি ডিভাইসটি নিয়ে যাচ্ছেন, তো নিয়ে যাওয়ার পর আপনি কন্টিনিউয়াস বেসিসে এই ডিভাইসটি ইউজ করবেন, অ্যান্ড ইউজ করার পর আমাদের সাথে যদি এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করতেন। Definitely I will share the experience, and also thank you Apple Gadget for bringing this in like less than 4 days, so thank you very much. Apple Gadgets enhance your tech experience.